L'ambasciatore israeliano presso l'Unione Europea respinge le critiche sulla situazione umanitaria a Gaza. Haim Regev sostiene che il suo paese sta facendo tutto il possibile per salvare i civili durante la guerra contro Hamas, nonostante l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, Josep Borrell, abbia affermato che l'assedio della striscia non rispetta il diritto internazionale. Israel is not violating any humanitarian law. Israel is fighting against terrorists. And to fight against terrorists, we will use all the means to eliminate Hamas and to rescue our people. You cannot fight against terrorists with your hands tied behind. It should be very clear. It should be very clear. We're going to be very tough. We're going to be very aggressive. We will do all what it takes to release the people and to eliminate Hamas. We will do our best not to harm innocents. We will do our best. We are a democratic country. We are bound to the international law. Most EU member states would like to continue sending humanitarian aid to Palestine, and there was a big debate about this between the foreign ministers. How do you see this debate? Our war is not against the Palestinian people. Our war is against Hamas. At this stage, the best thing to do is to review, as the EU decides to do, all the assistance. We don't know right now this assistance go to where, what place. Right now, Hamas need to be under pressure. And more than that, all the international, the regional player need to see that there is a harsh response by EU and by the international community. Is there any chance in the future to get out of this circle of violence between Palestinians and Israel? Let's focus on Gaza right now. Let's focus on Gaza. And I know that Hamas did a huge mistake. They miscalculate the strength of Israel. And I think this is the end of this organization as for now, as we see it. We are not going to see after this war, after we wipe Hamas, I don't think that we will see again cycle of violence from Gaza. They need to know once and forever. They act irrational, the response is going to be the same, and I don't think that we're going to see again cycle of violence. It's going to be, I mean, this war is crucial for the next decade or more. Israele, afferma l'ambasciatore, non chiederà armi né aiuti finanziari all'Unione Europea, ma solo un sostegno morale alla sua guerra nella striscia di Gaza. L'attacco portato avanti da Hamas contro Israele lo scorso sabato richiede un'organizzazione enorme. Non è chiaro come i miliziani siano riusciti a penetrare nel paese massacrando più di 1000 civili israeliani. Secondo Just Hitlerman è stato un atto di guerra analogica in un mondo di guerra digitale. We have to keep in mind we're talking about very low level of sophistication when it comes to military hardware. In the end, what did they use? They used some hang gliders, powered hang gliders. Well, you can get them on the open market. They used regular rifles and small arms. They used motorcycles and pickup trucks. They used some drones and explosives. And of course, they fired rockets, but most of the rockets are not sophisticated. I leader iraniani hanno celebrato le azioni di Hamas, ma hanno negato ogni coinvolgimento diretto. Per ora non esistono prove al riguardo, ma alcuni esperti sospettano che il regime di Teheran abbia giocato un ruolo di supporto chiave nell'attacco di sabato. Along with the sheer ferocity of imagination, the scale of it, preventing any leakage of information. So you also have to factor in that Hamas has got a lot of support, tactical, strategic, and financial backing from Iran, who have been able to operate in many ways in various guises around the world. So Hamas may be taking a leaf out of Iran's book. There should be no doubt that one of the motivations behind the Hamas operation was to prevent normalization of ties between Saudi Arabia and Israel. Now, the Biden administration appeared to be close to brokering a normalization of ties between Israel and Saudi Arabia, which Iran strongly opposed.
La paura è ormai alle spalle. Circa 200 italiani presenti nello Stato di Israele al momento dell'attacco di Hamas sono stati rimpatriati con un volo dell'aeronautica militare atterrato a Pratica di Mare. Alcuni di loro hanno vissuto dei momenti di panico. La giornata peggiore per noi che eravamo a Tel Aviv è stata sabato sera, perché c'era una concentrazione di 150 razzi tutti su Tel Aviv e sul nostro settore dove eravamo noi eravamo proprio in centro, quindi tu sentivi proprio queste esplosioni letteralmente a 1,2 chilometri dalla testa e sentivi la doppia esplosione contra aerei e missile. Anche numerosi spagnoli sono stati rimpatriati, tra loro un gruppo di valenziani che si era recato in Terra Santa per un pellegrinaggio. Complessivamente sono circa 500 i cittadini iberici presenti sul territorio di Israele che hanno chiesto aiuto per lasciare la nazione ebraica. Allo stesso modo un volo governativo ha permesso ad alcuni cittadini brasiliani di tornare nel loro paese. In alcuni casi si tratta di persone con doppia cittadinanza, ma tra di loro ci sono anche molti che lavoravano o erano in vacanza al momento dell'attacco. The Institute for the Study of War states it has notably not observed any evidence and does not assess that the Kremlin supported, directed or is involved in the Hamas attacks in Israel. But the Kremlin continues efforts to maintain Russia's influence in the Middle East against the backdrop of the ongoing war in Israel. The think tank continues to assess that the Kremlin has and will continue to exploit the Hamas attacks in Israel to advance several Russian information operations about Russia's invasion of Ukraine. The Kremlin appears to be promoting two parallel narratives regarding the impact of the Hamas attacks on Israel on the Russian war in Ukraine. Any future Russian activity in Ukraine will be independent of larger geopolitical events, while Western support for and attention to Ukraine will decline. And as the war in Israel is in the focus of international attention, the Institute for the Study of War says the country that may exploit the situation to advance one or more of its strategic objectives is Iran. The Institute for the Study of War compiled the list of some of Iran's strategic objectives. Now, their status and how Iran could advance. It includes the nuclear program, developing the Syrian defense industry, arms transfers with Russia and expelling the US from Syria, also in coordination with Russia. The UK Defence Ministry assesses that Russia's partnership with Iran has strengthened in recent years, almost certainly accelerated by Russia's invasion of Ukraine. Iranian military aid to Russia's campaign in Ukraine has included hundreds of one-way attack uncrewed aerial vehicles and artillery munitions. They have been a core element of Russia's campaign of long-range strikes into Ukraine. The Iranian regime is categorically denying Iran's involvement in Hamas ground and air attacks against Israel. But the Institute for the Study of War states since 2014 Iran has provided extensive material and financial support to Hamas. Dopo aver ricevuto il mandato di formare un nuovo esecutivo dalla presidente della Slovacchia, Robert Fico è riuscito a trovare un accordo con il partito di centrosinistra Voce Socialdemocrazia e quello populista e filorusso SNS, Partito Nazionale Slovacco, per una coalizione di governo. Il partito di Fico ha vinto le elezioni parlamentari del mese scorso, aprendogli così la strada per tornare a ricoprire il ruolo di primo ministro. Il capo del governo in pectore della Slovacchia ha promesso, tra le altre cose, di bloccare il sostegno militare all'Ucraina e di utilizzare il pugno duro con i migranti. Ad un ragazzo francese di 16 anni, la cui madre è stata esposta al glifosato e che è nato con numerose malformazioni, è stato concesso un risarcimento di 1.000 euro al mese. Si tratta probabilmente del primo caso di questo tipo a livello mondiale. Chaque année, dans le cadre de mon travail d'organisatrice de randonnée à cheval, je devais passer un désherbant à base de glyphosate sur notre carrière d'équitation, qui est un espace en sable d'à peu près 700 mètres carrés. Et à chaque passage, ça me prenait plusieurs jours. Et c'est le moment où Théo a été dans mon ventre, c'était le début de ma grossesse. Et c'est le moment où les organes, l'œsophage, la trachée qui ont été mal formés chez Théo.
Il giovane Théo Gratalou è nato con malformazioni alla laringe, alla trachea e all'esofago. Gli esperti del Fondo francese per i risarcimenti alle vittime dei pesticidi hanno accolto la richiesta, ammettendo il nesso causale tra l'esposizione alle sostanze chimiche e l'insorgere delle malformazioni. Il a des malformations de l'œsophage, de la trachée, du larynx. C'est un syndrome polymalformatif, donc il y a un ensemble de malformations qui ont nécessité beaucoup d'opérations. Et il a eu un total de 54 opérations. Nonostante i numerosi casi di patologie sospette e nonostante l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, organismo che fa parte dell'OMS, abbia classificato il glifosato nella lista delle sostanze probabilmente cancerogene, la Commissione europea ha proposto di concedere una nuova autorizzazione decennale al commercio del pesticida. ECHO and EFSA, we believe, downplay the existing evidence from animal studies and from epidemiological studies on the evidence of glyphosate that may cause DNA damage in certain organisms, and this indicates the potential of glyphosate to cause cancer. So we believe that glyphosate should be classified as carcinogenic. There are a lot of studies showing that glyphosate exposure can be linked both to autism in children and to Parkinson's disease. La decisione definitiva dell'Unione Europea arriverà il 13 ottobre. Ce que je voudrais leur dire, c'est de sortir le nez des chiffres, de sortir le nez des bilans économiques et des statistiques, de se dire que derrière les statistiques, il y a réellement des victimes. S'ils prennent la décision de maintenir le glyphosate sur le marché européen, ils prennent la décision qu'il y aura ces victimes. Ils seront responsables de ces souffrances et de ces futures victimes.